हेलो गाइस, शुरू कर रहे हैं आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्लास 11 का रिवीजन। सेल पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। এখনো ঠান্ডা কাটেনি। এখন গরম, এখন কেন খুলবো? বাবা, এবার কি সুন্দর সিস্টেম দেখো। বলছে এখন তো গরম, এখন কেন খুলবো? দারুণ সিস্টেম, পুরো দারুণ সিস্টেম। সকালে ঠান্ডা কেন খুলবো, সকালে বেলায় গরম কেন খুলবো? ওরে বাবা, কি সুন্দর বিছানা করেছে দেখো পুরো। দেখে যাও, চাদর নেই, চাদর গায়ে। পুরো ভালো করে করছো তো? হ্যাঁ। আর তোমরা তাহলে কাশ্মীর যাবে তো? ওই হোটেলগুলো দেখবে, আমি এসে যদি ওটা খালি হয়ে যায়, আমি সব ফেরত দিয়ে টাকা পেয়ে যাব, বুঝলে? ওরা ফেরত দেবে তো টাকা? দেবে, কিন্তু ওদের রাগ হবে। ওদের আবার ওখান থেকে গাড়ি বুক করা আছে। সে ওখান থেকে গাড়ি বুক করা আছে, গাড়ি করে নেবো। তো ওদেরই গাড়ি। তো ওদেরই গাড়িতে কি আছে, গাড়ি ফোন করে দেবো, তাতে কিছু এসে যাবে না। আসছি পুরো। টাটা। টাটা। টক্সিক হয়ে গেছে, এত পড়ছি কিছুতেই মনে আসছে না। বারবার ফোনটা করবো, এইটুকু চামান্নি নম্বর আসবে। আছে আছে। সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। তো শক্ত কোশ্চেন দিচ্ছে বায়োতে, একটা ইজি কোশ্চেন নেই। হ্যাঁ, কি বলছে? ঠিক আছে। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, must have asked, wondered and asked yourself. What is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the
basic unit of life, the cell of all organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organisms, while others, like us, composed to many cells, are called multicellular organisms. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure an independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a life cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. Cell theory. 1838, Matthew Stein, German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. At about the same time, Theodor Schwann, 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, in 2009, British zoologists studied different kinds of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Schwann, Slavin and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how the new cells were formed. Nurul Visho 1855 first explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, cellula e cellula. He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give a cell theory a final shape. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. An overview of cell. We have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall. As its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The structure of the human cheek cell have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. The nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material, DNA. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic cells, whereas cells that lack membrane-bound nuclei are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum.
The Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbody, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. Ribosomes are non-membrane-bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found only in the cytoplasm, but within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria in Dundarfia, animal cell contains non-membrane-bound organelle called centrosome, which helps in cell division. Cells differ greatly in size, shape, and activity. For example, microplasma, the smallest cells, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. Prokaryotic cell. The prokaryotic are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, and spirillum, spiral. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit wide range of shapes and function. কিছু পাবো না আমি এটা করে। The organism of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide range of variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane, except in mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, mainly bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn about more DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially enfoldings of the cell membrane. Cell envelope and its modification.
Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemical complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure: the outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct functions, they act as a together single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of different types in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Wies. Those that take up the Gram stain are Gram-positive, and those that do not are called Gram-negative bacteria. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be a leaf sheet called slime layer in some, while in other it may be thick like capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similarly structured to that of eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, and lamella. They help in cell division. Formation, replication, and distribution of daughter cells. They also help in respiration secretion process to increase the surface area for the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, which contain pigments. Bacterial cells may be motile or non-motile if they have thin filamentous extensions on them called flagella. Bacteria show a range in number of bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Beside flagella, fimbriae, pili, and fimbriae are also surface structured. Bacteria do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structures made up of special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, and lamella. They help in cell wall formation, DNA replication, and distribution of daughter cell. They also help. uh, they also help in respiration secretion process. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane. These extensions are in the form of vesicle, tubules, and lamella. This helps in cell wall formation, DNA replication, and distribution of daughter cell. They also help in respiration secretion process to increase the surface area for plasma membrane and enzymatic content. Ribosome
In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits, 50s and 30s unit, which when present together to form 70s prokaryotic ribosome. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into proteins. Inclusion body reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm and in the form of inclusion body. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Phosphate granules, synapsin granule, and glycogen granule. Gas vacuoles are found in blue-green algae and purple and green photosynthetic bacteria. Gas vacuoles are found in blue, green, and purple algae and green photosynthetic bacteria. Ribosome may attach to a single mRNA and form a certain chain called polyribosome. Size 15 nanometer by 20 nanometer in size and subunits are 50s, 30s, together they make 70s. Eukaryotic cell. The eukaryotes include all the protists, plants, animals and fungi. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Eukaryotic cell possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory structure and cytoskeletal structure. Their genetic material is organized into chromosomes. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell walls, plastids, and large central vacuole which are absent in animal cell. On the other hand, animal cell has centriole which are absent in almost all plant cells. Centriole is present in animal cell which are almost absent in plant cell. Cell membrane. The detailed structure of the cell membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged in the presence of polar heads towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner side. This part ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid, membranes also contain cholesterol. Later biochemical investigation clearly suggested that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different types of cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid depending on the ease of extraction. Membrane proteins can be classified as 52% protein and 40% lipid depending on the ease of extraction. Membrane proteins can be classified as integral part and peripheral. Peripheral proteins lies on the surface and a membrane while the integral proteins partially or totally buried in the membrane. An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from point of view functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. One of the most important functions of plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecule present on the either side of it.
The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecule across it. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and thus it is called passive transport. Neutral cells may move the membrane from simple diffusion from higher concentration to lower. Movement of water by diffusion is called osmosis. As per the polar molecules cannot pass through the non-lipid polar lipid bilayer, they require a carrier protein to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport and energy is called energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Sodium and potassium pump. Cell wall. As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the plasma membrane and protects the cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell-to-cell interaction and provides a barrier to undesirable macromolecules as the cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate, while in other plant if it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. The cell wall of a young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate, which holds or glues together the different neighboring cells together. The cell wall and lamella made up of transverse plasmodesmata, which connects the neighboring cells. Endomembrane system. While each of membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system include These are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast, and perioxysomes are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles.
The functions of the mitochondria, chloroplast, and oxysomes are not coordinated with the above components. These are not considered as a part of endomembrane system. The endoplasmic reticulum electron microscope studies So, plasmic reticulum electron microscope study of periodic cell reveals the presence of a network of reticulum and tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Means endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal. The endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on the surface is called rough endoplasmic reticulum. And in the absence of ribosome, they may appear smooth and encircle smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells, actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site
for synthesis of lipid. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in fascia. Electron microscope studies of eukaryotic cell. Okay. Golgi apparatus, Emilio Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named as Golgi after him. They consist of many flat disc-shaped structures, sacs or cristae, 0.5 to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. Golgi varied number of cisternae present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with two distinct convex seas on the forming phase and the concave trunks or the maturing phase. The seas and trunk space of the organelle are entirely different but are interconnected. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packed in the form of vesicles form the fuse with the C-space and the Golgi apparatus move towards the maturing phase. This explains that the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosome on the either side of it and a number of proteins either side of it in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trunk phase. Golgi apparatus is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids. Golgi apparatus is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids. Ribosome, these are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipase, proteases, carbohydrases, optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids, and nucleic acid. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid. Vacuole. The vacuole is the membrane-bound space formed in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product, and other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by single membrane called tonoplast. In plant cell, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume in the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transfer of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, the conductal vacuole is the important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. Mitochondria, unless specifically stained and not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer and average 0.5 micrometer in length and 1.4 to 4.5 micrometer in length, and each mitochondrion is a double membrane structure to the outer membrane and the inner membrane matrix crista, inner membrane, outer membrane, with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen
distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous structure called matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called cristae towards the matrix. The cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria on the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. The matrix also possesses singular DNA and molecule of RNA molecule, ribosomes, MTS, and the components required for synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. Plastid are the found in all plant cells and in euglenoids. They are easily visible under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plant. Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll, and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange, or red color. The leucoplast are the colorless plastid of varied shape and sizes with stored nutrients. In chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll, and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange, or red color.
need rest.
এই জায়গাতে খুব প্রচন্ড গরম। বাহ, একটু দাঁড়া ভাই। হারিয়েছি ভাই। Blasted. Plastids are found in all plant cells. They are easily observed under microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plant. Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments and are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplast are the orange color and the colorless plastid. Carotene and xanthophyll color the leucoplast are the colorless plastid of varied shapes and size with stored nutrients. Amyloplast stores carbohydrate, potato. Alleloplast stores oils and fats. Allidoplast stores proteins.
মানুষ দেখা যাচ্ছে না।
2001 সালে 2001 সালে আল কায়দার জঙ্গি সংগঠন ওসামা বিন লাদেন 19টা টেররিস্টকে আফগানিস্তানে ট্রেনিং দেয় কি করে প্লেন চালাতে হয়, অল্প আড্ডা, বেসিক হ্যান্ডেল করতে হয় অপরে অপরে, মানে মোটামুটি তর্কে। তো 19টা হাইজ্যাকার্সকে দিয়ে রাখে এই ট্রেনিং। সকাল 8:46-এ 1 সেপ্টেম্বর প্লেনের টিকিট কেটে, আর তখন না উইক ছিল প্রোটোকল, টাইটেন সিকিউরিটি ছিল না আজকে যেরকম এয়ারপোর্টে যাস, তখন স্টেশনের মতো, স্টেশনের মতো। তো ঢুকলো, ঢুকে বসে গেছে, ছুরি ছোট ছোট ছুরি কাঁচি এলাও ছিল। সেই ছুরি কাঁচিটা যদি 100 বার ধার দিয়ে কেউ নিয়ে যায় তো সেটা লোকও মরবে। আমার সাইজের ছুরি কাঁচি বড় বড়। প্লেনে এসে যেই প্লেন উঠলো, ধাপা ধাপ 2-4টে প্যাসেঞ্জারকে মারলো গলায়, মেরে সিধা হ্যাঁ টেররিস্টরা। প্লেনটা টেররিস্ট ছিল, ইউএস এর প্লেন। ওরা উঠে পড়লো প্যাসেঞ্জার সেজে কাঁচি Oh my God! কাঁচি ছুরি নিয়ে নিয়ে বসেছিল। যেই প্লেন উড়লো আকাশে গেল, ধাপা ধাপ 4-5টাকে আশেপাশে মারলো, যাতে ভয়টা হয় প্যাসেঞ্জারদের। এইখানে মেরে সিটে ককপিটে গিয়ে পাইলটদের মারলো, কাচ নিয়ে প্লেনের কন্ট্রোল নিল দুজন, আর দুজন ওখানে ভয় দেখাচ্ছিল এদের প্যাসেঞ্জারদের। আর প্লেনটাকে নিয়ে গেল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, মানে তখন তো সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং ইউএসএ, একটা গিয়ে ধুম ধাক্কা মারতে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হচ্ছে অফিস ছিল, অফিসের লোকেরাও তো মরলো, আর প্লেনের যতজন ছিল সবাই মরলো। 9:03-এ আর একটা প্লেন ধাক্কা মারলো, টোটাল মরেছিল 2900 লোক, 3000 প্রায়। আর একটা প্লেন 9:03-এ হাইজ্যাক করে, দুটো বিল্ডিং ছিল, আর একটা বিল্ডিং এ গিয়ে ধাক্কা মারলো। প্রথমে লোকেরা নিচে যারা দাঁড়িয়েছে তারা বলছিল এটা বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট, তারপর রিপিটেড দেখলো যে এটা টেররিস্ট। 9:37-এ নিজেরাও মরলো।
ওরা তো নিজেরাও বললো হ্যাঁ তো ওরা তো আল্লাহ আকবার করে মরতেই এসছে। সবাইকে নিয়ে মরবো। তারপর 9:37 ইউএসএ আর একটা প্লেন গিয়ে ধাক্কা মারলো, ইউএসএ পেন্টাগন হাউস ছিল, খুব সুন্দর একটা সরকারি অফিস। 7:46 ব্যাপারটা 9:03 15 মিনিট প্রায়। তারপরে 9:37 লাস্ট 10টায় যখন উড়েছে তখন অর্ধেক লোক খবর পেয়ে গেছিল ফোনে যে এরকম ফ্লাইটে হচ্ছে, তাও তারা প্লেনে উঠেছে। উঠে তারপর দেখছে ওই প্লেনও হাইজ্যাক। এবার ওটা তখন হোয়াইট হাউস দেখেছিস তো ইউএসএ, ওই প্ল্যান ছিল ওই হোয়াইট হাউসটাকে গিয়ে ধ্বংস করবে। তো ওই প্লেনটায় এবার যেই খবর পেয়ে গেছে, যখন দেখছে আশেপাশে চাকু মেরে সেম প্যাটার্ন টেরিস্টরা এগিয়ে গেল, তখন প্যাসেঞ্জাররা ভাবলো মরবো, এবার তো মরতেই হবে, উপায় তো নেই। গিয়ে তো সঙ্গে সঙ্গে মেরে দিয়েছে। আর ওরা প্লেন ল্যান্ড করতে জানে না, ওরা শুধু বাঁচাতে জানে, ওই ট্রেনিং এনেছে, ওরা ল্যান্ড করবে না। তো তখন ভাবলো আর অন্য লোকদের মরতে দেবো না বাইরে, বিল্ডিংয়ে যাওয়ার তারাও তো মরে যাচ্ছে সব। গিয়ে ফাইট করেছে লিটারেলি 30 জন, ফ্লাইটে ছিল টোটাল 40 জন 50 জন, ফাইট করেছে, তার মধ্যে 5 জন মরে গেছে। আর বাকি ফাইটিং করতে করতে প্লেনটা একটা গ্রিন ফিল্ডের ওপর ক্র্যাশ করে যায়, মরে যায়, আর এতে বাইক করতে যায়। ওরা তখন বলেছে আমরা তো মরবই, এবার মরেই মরবো, অন্য লোকদের নিজের জান নেব না বলতে। তারপর সারা বিশ্বের এইটা হয়ে গেল যে সমস্ত বিশ্বে এরকম করো, এটা তো খুবই বাজে জিনিস, অপর আকাশে জিনিস চলে যাবে, তারপর তার কিছু করার নেই, গভর্নমেন্টেরও কোনো পুলিশ যেতে পারবে না, প্লেনটা দিয়ে আকাশে যাবে। ট্রেন কি, ট্রেন জমিনে যায়, কিছু হলে পুলিশকে ফোন করলে পুলিশ ল্যান্ডে গিয়ে করতে পারবে। ওই জন্য 2 ঘন্টা আগে থেকে চেকিং স্টার্ট হলো ওই ঘটনার পর। চেক করছে সবাইকে, কোনো শার্প অবজেক্ট তার আগে চেক করতে হবে। খুব কম না, তাহলে বললাম তো স্টেশনের মতো। শুধু ওই মালটা নিয়ে গিয়ে যাও। কোনটা? টিকিট ফিকিট নিয়ে। হ্যাঁ বোর্ডিং পাস। কিছু করতে পারবে না, ওই জন্য তো চেক যেমন লোক স্টেশনে তুলতে যায় ট্রেনের কাজ অবধি, ওই রিক্সা করে স্টেশন যেত, মানে ওই যে দেখছি কলকাতায় বাস ছিল না, মানে ওই এয়ারপোর্টে থেকে আর প্লেন অবধি যাওয়া তো হেঁটে যেতে গেছে, বাসে করে এখন নিয়ে যায় যেতে, ওটা কলকাতা রিক্সা পুলারাও নিয়ে যেত। প্লেন দেখতে যেত, দেখি এরকম অ্যাডভান্টেজ তোলে, আর তারপরে একটা স্ট্রিক্ট আল কায়দা এটা লাদেন করিয়েছে। তারপর এর জেরে ইউএসএ প্রায় এখনো সমস্ত মুসলিমদের যারা যায় এয়ারপোর্টে তাদেরকে এক্সট্রা স্ক্রিনিং করে। পাকিস্তানিরা খুব সেটা, ওদের তো আরো স্পেশাল স্ক্রিনিং। এমনকি শাহরুখ খানকে 2 ঘন্টা এক্সট্রা বসিয়ে রেখেছিল 2002-তে যখন শাহরুখ খান গেছিল, শাহরুখ খান ফার্স্ট্রেটেড হয়ে গেছিল। আবার 2012 সালেও শাহরুখ খানকে বসিয়ে রেখেছিল। বলছে যারা যায় সে ইন্ডিয়ার খানই হোক কি হবে, পাকিস্তানে
খান দে তো মানে শেষ করে দেয় মানে খান খালি দে মানে টাইটেল খান। হ্যাঁ মানে ধর 15 দিনের জন্য ইউএস ঘুরতে গেছে খান বা মোহাম্মদ এইসব ওই। হ্যাঁ গোড়া মুসলিম যারা। গোড়া মুসলিম 15 দিনের জন্য ধর ঘুরতে গেছে বলতে 5 দিন অন্তর ফোন করছে যে হাউ ইজ ইউর ট্রিপ গোয়িং when will you return are you all okay 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 ইউএস ডিপার্টমেন্ট এত করা হয়েছে আজও বলে নিয়ে বিষয়গুলো লোকালসদের বিশ্বাস করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমার কাশ্মীরে। ওইটা একটা ওই যেটা এটা জিপ লাইনে ডাউনলোড করছিল ওই লোকটা তো ফর্সা লাগছে আসলে কাঁদে সেলফি ক্যামেরা ফর্সা লেগে গেছে। যাই হোক তো ওর ইন্টারভিউ নিয়েছে কালকেই 10 ঘন্টা আগে। দেখেছিস? না থাম্বনেল দেখেছি तो ओटाई देखला बोलছে मैं तो अपना मस्ती में था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर मुझे जब समझ में आया मैंने वीडियो नहीं किया मैंने बेल्ट खोल के कर दिया तो मैंने बैठे और तकनीक को लेकर भागा और जब मैं वहाँ जिक्राइन में हूँ तभी मैंने कुछ टूरिस्ट को मेरा वाइफ और लड़का ने देखा सामने देख के भरम पूछ के गोली मारा এবার ওরা তো মেয়ে আর বাচ্চা ছেলে ওদেরকে করেনি আর ওর বর উপরে আকাশে উঠছে নেমেছে আর ওরা কাপড় পরেছে ছেলেটা নেমেছে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে দুজনটা দৌড়ে নিয়ে আরও সাথে অনেকজনে পালিয়েছে জঙ্গলের দিকে লুকিয়েছিল 10 মিনিট থরথর করছে দেখছে দূরে গুলি খাচ্ছে লুকিয়ে তখন তার কিছুক্ষণ ওই টাইমেই কি করেছে ওর বন্ধু আছে ইন্ডিয়ান আর্মিতে ফোন করেছে যে ভাই এরকম অবস্থা কী করবো তখন বলেছে যে করে হোক গেটের দিকে পালা না পার্ক যেখানে করে ওখানে পালা পার্ক নিয়ে পালা আর কোনো কাশ্মীরিকে ভুলেও জিজ্ঞেস করবি না কি করবো তুই কাশ্मीरी বিশ্বাস করবি না तो वो आर्मी है मेरा दोस्त वो उसने बोला कोई लोकल को विश्वास मत करना तू खुद अपना भाग किसी को जरूरत नहीं है और पार्टी में भाग जा तो मैंने वही फॉलो किया फिर मैं जब भाग के देखा फिर पूरा आर्मी आ गया था मतलब एकदम कवर कर लिया हमको फुल प्रोटेक्शन देके लेके गया बाकी टाइम पहले वो जो महिलाएं थी वो घबरा गई कि यही सारा टेररिस्ट है लेकिन फिर उन्होंने बहुत टाइम तक समझाया कि देखो भाई हम नहीं है टेररिस्ट इंडियन आर्मी है फिर उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरा ভিডিওতে আছে एश्योरेंस मेरा छोटा लड़का है अरे हम इंडियन आर्मी है अरे मैडम नहीं ना अरे मैडम हम इंडियन आर्मी है इंडियन आर्मी ये गांटाते बड़ा सत्य है बड़े इंडियन आर्मी आप क्यों हंस रहे थे मैं तो अपनी मस्ती में था अरे क्या बोलते जब हमको तो नहीं पता चला এটা দেখ पाकिस्तानी रील टिकटॉक करे पाकिस्तानी अरे हाँ शर्म कर ले গানও নিজেদের হয়নি দেশভক্তির অন্যের গানে চাপাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারিনি ওরা নাম আল্লাহু আকবরটা তারপর আমি পরের দিনই 23 তারিখ আমার গুজরাটে চলে এসেছি আমার ভাইয়ের বাড়ি ফিরে এসে তখন আমরা ভিডিওটা দেখছি সন্ধ্যাবেলা তখন লক্ষ্য করছি ওরা বলছে আর আমার আগে আমার ছেলে গেছে বউ গেছে আরো যত প্যাসেঞ্জার গেছে ও একবার ওরকম বলে আল্লাহু আকবর সুবহানাল্লাহ তাহলে যেই আমি গেলাম ও বলা স্টার্ট হলো আর ফায়ারিং স্টার্ট হলো একসাথে আমার মনে হচ্ছে লোকটার মধ্যে ওটা আছে ওকে ধরেছে তো কোনটাকে আল্লাহু আকবরটাকে ধরে নিয়ে গেছে এনআইএ আগেই ধরে নিয়ে গেছে তো ওদের বলারও আগে
এই দেখ এ দেখ ফায়ারিং স্টার্ট এ দেখ হচ্ছে কিন্তু ওরম করছে টেনশন জিপটা বেরিয়ে গেল দেখলি হাসি মরতে যাচ্ছি বলছে এটা কাশ্মীরিরা ছুটছে দেখছিস দেখে 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 এরা ছুটছে বউ এও পড়ে আছে ছুটছে বড় জায়গা তারপরে ভিডিওটা করলো না কোনো ভিডিও করবে দোস্ত তবে ভাগড়া তারপরে নেবে পড়েছে বেল্ট খুলে बोलना चाहती कि यार क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया वो हमको पता नहीं है हमको सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ आए तो बहुत डरे हुए थे लेकिन यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैं इंडिया के बाकी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि टीवी पे देखी दिखाई बातों पे विश्वास ना करें यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं अल्लाह अकबर उससे वो रिलेशन नहीं है कुछ लोग बोल रहे रिलेशन है जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है आप वो इंटरव्यू सुनो मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है लोग नीचे मर रहे हैं मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है वो अल्लाह अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा जल्दी दिखते नहीं है
करते हैं और अब हम खड़े हैं लाल चौक लाल चौक तो लाल चौक में खड़े हैं, इसके बाद हम निकल रहे हैं। और भाई हम तो कभी कश्मीर आएंगे नहीं जिंदगी में, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये ना कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं तो प्लीज अपना ज्ञान अपने पास। एनसीईआरटी की किताबों में से हिस्ट्री में जो आपके मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत वाले जो चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए हैं और इसके साथ में ही जो महाकुंभ वाला चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक्स में जोड़ दिया गया है अब इंडिया में। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स इनिशिएटिव्स हैं लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो पहल उन्होंने चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक वो सब उन्होंने अभी जोड़ दिए हैं चैप्टर्स में। और जो दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत वाले जो भी चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसमें से। तो ये अपडेट है आपके लिए। एनसीईआरटी की